Hello. This is Shweta from BAC Global Education and today I am going to talk about Seneca College. Seneca College जहाँ आप PG के लिए जा सकते हैं for Jan 24 intake. अभी भी बहुत सारे options available हैं for PG for Jan 24 intake. So if you would like to apply, there is a link in the description that you can click and reach out to us on WhatsApp. Our counselors will be happy to help. Also, like I've mentioned earlier in my previous videos, that from now on, whatever college video I will do, I will mention about what perks that college is giving to you, what is that particular college is offering. So let's begin with the offerings and then I will talk about all the options that are available for PG and their entry requirements. So make sure you stick till the end and let's begin. So their successful employment rate is 76%. So within 6 months of completion of your course from this particular college, you will get your job for sure. They also offer conditional offer letter but only on the basis of graduation, not on the basis of IELTS. So अगर आपका डिग्री आना बाकी है, आपने ऑल सेमेस्टर्स दे दिए हैं, आप प्रोविजनल दे सकते हो और इन राउंड्स के बेसिस पे आप कंडीशनल ऑफर भी ले सकते हो. बट अगर IELTS नहीं हुआ देन दे विल नॉट एंटरटेन फॉर श्योर. जो इनके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड हैं. स्पेशलाइज्ड से आई मीन that the course that they are teaching are high in demand and you will get a lot of practical knowledge about it and it will help you secure your career in Canada. So next we have industry connection. Industry connection से यहाँ पे मेरा मतलब है that it will benefit you by guest lectures, by good networks in your industry, by getting a good job. Job placements is also their key point. So all these things they are offering so that you can secure your career. So whatever Seneca College offers is in order to make your career smooth, in order to get your job, in order to get your learning more practical and applied, and it will overall make you prepare for Canadian market to obtain a job, to get a job. So make sure you apply here because it's a very good college. यहाँ की expectation थोड़ी सी high है in terms of IELTS, in terms of percentage, but अगर आपका यहाँ एडमिशन होता है which means you are in a really good college and their visa success rate is also very amazing. So all the benefits that I have spoken about, उसी से related और भी benefits है जो Seneca College offer कर रहा है, like practical and applied learning, state of arts facilities, faculty with industry experience, career development support, cooperative education and work placement, flexibility and convenience, multicultural environment and alumni network. So these are the benefits that this particular college is offering. अगर इनके बारे में और डिटेल में आपको जानना है, you can reach out to us. Our counselors will guide you through the entire process कि क्या process है and what are the other things that they are offering. You will get entire update about this particular college. So make sure you reach out to us and now I'll begin with all the open courses and their entry requirements. So common eligibility की अगर मैं बात करूँ तो IELTS में आपको चाहिए overall 7, no man less than 6, PTE में आपको चाहिए 65 overall, TOEFL की आपकी requirement है 88 overall and Duolingo का आपका score होना चाहिए 130. So अगर आपके पास either of this है, so you can apply to Seneca College. Now I'll talk about the options that are available and their requirements. Graduate certificate in 3D animation, ये 8 months का कोर्स है, मिनिमम 65% आपको चाहिए. बैचलर्स में IELTS की रिक्वायरमेंट है 6.5, नो बेन लेस देन 6. एप्लीकेशन फी है 90 CAD, मैक्सिमम 6 बैकलॉग्स तक एक्सेप्टेड है. नेक्स्ट इज ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन इवेंट मार्केटिंग, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड आर्ट्स. ये भी 1 साल का कोर्स है, मिनिमम आपको 65% चाहिए. अदर रिक्वायरमेंट्स आर द सेम. ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल प्लानिंग, अगेन दिस इज 8 months ऑफ कोर्स विच इज इक्विवेलेंट टू 1 year. 65% यहाँ पे बैचलर्स की रिक्वायरमेंट है. Rest requirements are the same. Graduate certificate in game, arts and animation, ये भी 1 साल का कोर्स है, मिनिमम 65% आपको बैचलर्स में चाहिए. नेक्स्ट कोर्स वी हैव ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस डेवलपमेंट, 1 साल का कोर्स है, मिनिमम 65% चाहिए. IELTS में आपको चाहिए ओवरऑल 7, नो बेन लेस देन 6.5, 90 CAD एप्लीकेशन फी एंड मैक्सिमम 6 बैकलॉग्स तक एक्सेप्टेड है. ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस मैनेजमेंट, 1 साल का कोर्स है, मिनिमम 65% यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. अगेन द अदर रिक्वायरमेंट्स आर सेम. ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सस्टेनेबल लीडरशिप, ये भी 1 साल का कोर्स है, 65% आपको मिनिमम चाहिए. ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन ह्यूमन रिसोर्स, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन पब्लिक रिलेशंस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन विजुअल आर्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स फॉर फिल्म एंड टेलीविजन, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट in business analytics, graduate certificate
in cybersecurity and threat management, graduate certificate in database application developer, graduate certificate in documentary and non-fiction media production, graduate certificate in sustainable business management, graduate certificate in cloud architecture and administration, graduate certificate in e-sport marketing management, graduate certificate in sustainable urban and transport planning. Last, we have graduate certificate in professional selling. So all these courses are open for Jan 24 intake. आपको शायद courses सुन के ही लगा होगा these are not the normal courses जो बाकी colleges में होते हैं, because these are the practical courses, the skill based courses that you will need to develop your career in Canada. So if you want to apply here, make sure you reach out to us. There is a link in the description. Also subscribe to our channel because we are doing live on regular basis and sharing all the relevant content about study abroad industry. So if you want to study abroad in any other country, you can subscribe to us and also press the bell icon so that you do not miss any update. Also, I shall see you guys in the next video. Thank you so much. Bye bye.